Welcome to Parenting in Presence. We have a very special guest, a strong and powerful woman who understood and realized the power of discovering herself. Today with us, we have Sneha Balumani, an engineer turned educator. Thank you for joining with us, Sneha. And we are excited to hear about your homeschooling journey and the journey as an educator. And welcome to the show. Sneha, Hi, so hi. please share us about what education means to you. Okay. So the word education, I think in different stages of my life, I've had different meanings for this. So it's an evolution. நான் evolve ஆன மாதிரி educationோட meaning it has been growing with me. So initially in my schooling, college வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்தது. So what I'm given to study, I have to study, I have to score good marks. I should make my teachers and parents proud of them. Then as I moved on, um, அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹவு இட் இஸ் ஷேப்பிங் அஸ் தென் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் மை ஓன் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்போ கொஸ்டின் மார்க் வந்துருந்தது ஓகே டாப் ரேங்கரா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி ஒரு ரோல் மாடலா இருந்துட்டு அண்ட் வென் யூ நாட் ஏபிள் டு டூ தட் அப்படிங்கும்போது அந்த கிரம்பிள் ஆகிற ஃபீலிங் வந்து ஐ ஹேட் த டிஃபீட்டட் ஃபீலிங் ஸோ வை ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் திஸ் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் தான் லெட் இன் டு த சர்ச் ஸோ ஸோ நம்ம இந்த பீரியட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப் அந்த 15 to 18 and the educationல what are we acquiring and what it is supposed to help us in a way நம்மளோட டே டு டே லைஃபை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அதுல இருந்து ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் லெட் இன் டு த சர்ச் அப்போ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியோட ஒர்க்ஸ் தான் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஃபவுண்ட் மை ஆன்சர்ஸ் தேர் so his thoughts and philosophies on education and our KFI schools எல்லாம் இருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷன் இந்தியா and on what principles they work அப்படிங்கறத for for my daughter I started researching so அவளுக்கு education கொடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது so all that led to this understanding so what I'm having right now so education வந்து it is a it's something that should humble us and make us understand that we are a part of nature, how to live interdependent with, in harmonious with all other creatures in this world. I think that is education. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஸ்னேகா. ஏன்னா நம்ம படிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்கூல் போறோம், மார்க் வாங்குறோம், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுக்கிறோம், வேலைக்கு போறோம், சம்பளம் வாங்குறோம். அதுல அப்படிங்கிறத வந்து நெறைய இடத்துல வந்து நெறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறதே இல்ல. நமக்கு வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் அமையும் பொழுது நெறைய விஷயங்கள் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம். பட் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது என்னால முடியல போ! இதுதான் தலையெழுத்து அப்படின்னு போறவங்க பூவமாயப்பனுக்கே வந்து விடை தேடாமயே வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி சஃபர்ட் வி ஆர் லைக் த லக்கி சங்க் ஆஃப் பீப்பிள் who had the chance to discover at least in the late 30s layaachu we were able to identify who we are இல்லைங்களா? So beautiful. So so JK ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து you chose the alternative philosophy. So இந்த ஏஜ்ல இருந்து you started unschooling or homeschooling your daughter and ஏதாவது particular reason okay இதுக்காக தான் நான் unschool பண்ணேன் இதுக்காக தான் homeschool பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி do you have any justifying reasons? Yeah, there are small reasons that led to that. When my daughter was age 7 or 8 only, I started exploring what is all this in the mainstream to this. And I had all this mom guilt. நம்ம kindergartenல இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் because the age 0 to 5 is very crucial. அவங்களோட formative years அதுதான். அதுல மிஸ் பண்ணிட்ட அதெல்லாம் இருந்தது but still repair can start anywhere. அது I wanted to mention here because most of us will be living with that mom guilt. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டா நம்ம இதை பண்ணிட்டுமே இப்படி தப்பா பண்ணு ஸோ கீப் தட் அசைட் அண்ட் இதை தெரிய வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப லேட்டா தான் தெரிய வந்துச்சு ஸோ தட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே டு ஸ்டார்ட் ஈவன் லேட் பட் தென் இஷ்யூஸ் எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா டியூரிங் கோவிட் ஒன்லி வென் மை டாட்டர் வாஸ் 8 ஐ திங்க் 8 அந்த ஏஜ்ல வந்து வென் த கோவிட் ஹிட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேர் நாட் சூட்டிங் அஸ் அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல தான் தெரிஞ்சது வாட் சார்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் த டீச்சர் இஸ் ஹேவிங் வித் த சைல்ட் ஆல் தட் கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் காம்ப்ளிமெண்டிங் ஆர் ஹெல்பிங் த சில்ட்ரன் இன் எனி வே அப்படிங்கிறதும் I understood as a parent sitting with her and going through all that. So most of the online class we didn't attend. I think our homeschooling journey started from 2020 when she was in grade 4. So from then we started exploring music, art, அவளுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So I think that's when homeschooling started.
சூப்பர் பட் ஸ்னேகா. ஏன்னா அந்த ப்ராப்பரா வந்து ஸ்கூல்ல வந்து விட்டது வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஜர்னி. ம். கம்ப்ளீட்டா ஸ்கூல் விட்டது வந்து இட் வாஸ் லைக் ஒரு 6 மந்த் ஜர்னி. பட் வி வுட் டிராவல் அ லாட். வி டிட்ன்ட் டேக் ஸ்கூல் வெரி சீரியஸ்லி. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் அனதர் பார்ட் அப்படிதான் இருந்தது. சூப்பர். ஸோ உங்களோட ஹோம் ஸ்கூலிங் ஜர்னில ஒரு டே டு டே, எவ்ரி டே லைஃப்க்கு நீங்க ஒரு ஸ்கெட்யூல் மாதிரி வச்சிருப்பீங்களா? இல்ல வித் த ஃப்ளோ அப்படியே போவீங்களா? அத பத்தி ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஒரு ஃபைண்டிங் ஆர் ரிதம் வாஸ் அ ஹியூஜ் சேலஞ்ச். ஏன்னா ஸ்லீப் பேட்டர்ன்ஸ் வேர் வெரி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் மீ அண்ட் மை டாட்டர். நான் வந்து ரொம்ப ஏர்லி ரைஸ் பெர்சன் அண்ட் ஷி இஸ் அ லேட் நைட் பெர்சன். ஷி நைட் அவுல் அவ. ஃபிட் இன் பண்றதே வந்து இட் வாஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச். பட் தென் வி கேம் டு அ காம்ப்ரமைஸ். வீக் டேஸ் எப்படி இருக்கணும், வீக்கெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும். ஸோ வி மேட் அ ரொட்டீன். மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டே வாட் வி ஆர் டூயிங் அண்ட் எங்க மியூசிக் கிளாஸஸோ ஆர்ட் கிளாஸஸ் வந்து எந்த டைம்ல வரும். And we followed a rhythm naturally. After a lot of compromise and talks, it fit in. I think that day to reflect upon how we have grown அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிதம் இருக்கும்போது தான் இட் இஸ் பாசிபிள். இல்லனா இட் இஸ் ஃபில்ட் வித் லாட் ஆஃப் கயாஸ். எது பண்ணலாங்கிற சூஸ் பண்ற we will lose lot of time. ஸோ நீங்க வந்து உங்க டாட்டரோட இன்ட்ரெஸ்ட் பிரகாரம் யூ டோல்ட் தட் யூ கான்சன்ட்ரேட்டட் மோர் ஆன் மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட்ஸ். ஸோ அப்ப எந்த இடத்துலயும் நீங்களோ, இல்ல உங்க ஃபேமிலியோ வந்து டிட் யூ ஃபீல் தட் ஷி இஸ் லூசிங் அகாடமிக்ஸ் அங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் உங்களுக்கு எங்கேயாவது வந்ததா? ஸோ அதுக்கு ஏதாவது டிட் யூ டூ சம்திங் டு காம்பன்சேட் தட்? ஓகே. ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த ஃபியர் பெர்சனலா இருந்ததே இல்ல. ஷி டிட்ன்ட் டூ வெல் இன் மேத் அட் ஆல். இப்ப வரைக்கும் மேத் இஸ் a பிக் ஸ்ட்ரகிள் தான். பிகாஸ் ஷி இஸ் மோர் ஆர்டிஸ்டிக் அண்ட் அந்த ரைட் பிரெயின் ஓரியன்டடா தான் இருந்தா. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஷி இஸ் குட் இன் லிட்டரேச்சர். லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் அவளுக்கு அமேசிங்கா இருக்கும். அவளோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம். ஷி கேன் ரைட் அண்ட் கன்வே திங்ஸ் வெரி வெரி வெல். ஆர்டிகுலேட் பண்ணுவா நல்லா. So so I thought I should see her strengths and first. So that helped me more. நிறைய மியூசிக்ஸ் கேட்டோம். வி லிசன் டு அ லாட் ஆஃப் நிறைய ஜோனர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஆர்ட் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஐ திங்க் தட் கோவிட் டைம் ஹெல்ப் டு டூ ஆல் திஸ். அண்ட் லிட்ரேச்சர் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். வி ட்ரைட் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆத்தர் என்ன சொல்ல கன்வே பண்றாங்கன்னு புக் ரிவ்யூ மாதிரி. பட் யா மை பேரண்ட்ஸ் வேர் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் நாட் பீயிங் ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்கூலிங் ஃபாலோ பண்ணல. வாட் வில் எவ்ரிபடி எல்ஸ் சே, நான் செல்லம் குடுத்து கெடுக்கிறேன். ஆல் தட் வாஸ் ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் தட். ஸோ ஹவ் டூ தே ஃபீல் நவ் ஆன் லுக்கிங் அட் ஹர் குரோத்? லைக் இப்போ நீங்க ஹோம் ஸ்கூலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ 4 வருஷம் முடிய போது. ஸோ நெறைய டிரான்சிஷன்ஸ் அவங்களும் எஸ், பார்த்திருப்பாங்க. ஸோ எஸ். ஹவ் ஆர் தே ஃபீலிங் நவ்? ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நவ் தே ஸ்டார்டிங் டு சீ த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் வாட் தட் அந்த பிராக்டிஸ் பீரியட் மாதிரி இருந்தது அந்த 2-3 இயர்ஸ். அண்ட் வாட் இஸ் தட் கிவிங் நவ் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டா யூசி இன்னும் ஒரு யுனைடெட் வேர்ல்டு காலேஜஸ். ஸோ ம். 11th அண்ட் 12th ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு வந்து சம்மர் கேம்ப் வின்டர் கேம்ப்புக்கு அப்புறம் ஷி ஹேட் டு ரைட் அன் எஸ்ஸே. ஷி ஹேட் ரைட் அபவுட் ஹர் பேஷன், வை ஷி இஸ் சூசிங் திஸ். ஒரு சம்மரி மாதிரி ஷி ஹேட் டு ரைட் 300 word each அப்படிங்கிற டாபிக்ல. So she'd written that and I shared it with my parents. That's when even I understood how much she is come far in this journey of letting her um, explore the world. அவளுக்கு என்ன எந்த டாபிக் பிடிச்சிருக்கு, பிடிக்கல, எதுக்குள்ள எவ்வளவு டீப்பா போயிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஆஃப்டர் சீயிங் ஹர் சம்மரி. Otherwise, even sometimes even I used to have that feeling. Mathல ரொம்ப கம்மி மார்க் வாங்கிட்டாளே நீ 10th கிரேட் போகும்போது. பிகாஸ் ஹர் கிரேட் ஷி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 15 அண்ட் கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி இப்ப திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்கிற வரி இஸ் தேர். So I think that one thing made us understand how much she is come far in this journey. And she started performing some pieces. Uh, functionsல in her school events. She started playing and performing certain things. So when she's bringing out all that, her confidence is built. Her way of exploring things is grown up. So அந்த ஃப்ரீடம் குடுத்தது தான் ஐ திங்க் லெட் ஹர் டிராவல் சோ மச் இன்டு ஹர் ஜர்னர். அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட்குள்ள அவளோட டிராவல் பண்ண வச்சது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீடம் தட் வி டுக் இன் த நேம் ஆஃப் ஹோம் ஸ்கூலிங். சான்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தே வில் ஸ்டார்ட் தியர் செல்ஃப் டிஸ்கவரி ஹோலிஸ்டிக் ஜர்னி. அது ஆரம்பத்துல இருந்தே அவங்க வந்து அத ஸ்டார்ட் பண்ணிருவாங்க. ஸோ ஹோம் ஸ்கூலிங்ன்னு வரும்போதுல எப்பயுமே ஒரு தாட் உண்டு. இவங்க வந்து மத்தவங்களோட கொலாபரேட் ஆக மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து அந்த பியர்ஸோட எப்படி கொலாபரேட் பண்றது அப்படின்னே தெரியாது. ஒரு தனியா இருப்பாங்க. அடல்ட் கூடவே தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நெட்வொர்க்கிங் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் ஸ்கூல் பண்றீங்களா?
அப்போ நீங்க எப்படி மத்த குழந்தைங்களோட உங்க குழந்தை பழகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? அதுலருந்து ஹவ் டிட் யூ ஓவர்கம்? ஐ திங்க் அந்த மாதிரி சொல்றதே வந்து டு யுவர் சைல்ட் ஷுட் ஃபிட் இன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட சொல்றவங்க தான் வந்து இது இருக்கும். அண்ட் வை ஷுட் ஷி ஃபிட் இன் வென் ஐ எம் மைசெல்ஃப் நாட் ஏபிள் டு ஃபிட் இன்? ஐ திங்க் ஐ டென்ட் போஸ் தட் கொஸ்டின் ஃபார் ஹர். பட் ஷி இஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டட் பர்சன். நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட். இஃப் ஐம் ஓகே நான் தனியாவே இருக்கணும்னா ஐ கேன் பி ஃபார் ஹவு லாங் எவர் ஐ கேன் பி. பட் அவ வந்து ஷி லவ்ஸ் ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் அண்ட் ஷி லவ்ஸ் இன்டராக்டிங் வித் பீப்பிள். ஸோ ஐ திங்க் ஹோம் ஸ்கூலிங் வந்து it made her more confident not to mask her own emotions and self expression. It helped her be herself. அவ எந்த குரூப்ல இருந்தாலும் she can be herself. And she uh, she has more a set of people than I've interacted with on the age, I think. I think that doesn't have any relationship with homeschooling in this schooling அப்படிங்கிறதுல. I find even ஸ்கூலிங்ல இருக்கிற children தான் வந்து they don't talk to, இப்போ எங்க வீட்டுக்கு வர people கூட I think ஸ்கூலிங்ல இருக்கிற children தான் they don't talk to guests very easily. But my daughter can develop rapport with anybody. ஒரு ஸ்வீப்பர் கிட்ட எப்படி ஐ மீன் நம்ம ஹெல்ப்பர் கிட்ட கெஸ்ட் யார் கிட்டனாலும் she can communicate very easily, I think. I think travel சூப்பர். gave that exposure. We traveled a lot and we met a lot of people. அந்த ஜர்னி வந்து மேட் ஹர் டாக் அண்ட் கெட் அலாங் வித் பீப்புள். ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா என்ன பண்ணிக்கணும், ஒரு தனியா ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம், ஒரு ஒரு இடத்துல தங்க போறோம். ஸோ ஹவு டு ஆஸ்க் பீப்புள் இந்த இந்த ஃபெசிலிட்டி வேணும்னா வாட் ஷுட் ஐ டூ. ஸோ ஷீ கேன் கோ அண்ட் நெகோஷியேட் வித் பீப்புள் டு கெட் திங்ஸ் டன் வரைக்கும் ஷீ கேன் டூ. ஸோ ஆல் திஸ் டிராவல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஒன்லி கேவ். I don't think schools can give this experience. ஐ அக்ரி வித் யூ. பிகாஸ் எனக்கு என்னோட லைஃப்ல நான் டிராவல் பண்ணதுல கத்துக்கிட்டது தான் ஜாஸ்தி. ஸ்கூல்ல கத்துக்கிட்டது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பேக்கேஜ்ன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். என்னோட டிராவல் அந்த வருஷம் 3 ட்ரிப், 4 ட்ரிப் வந்து இப்ப நீங்க சொல்லும்போது ஐ அம் ரியலைசிங். தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங். ஸோ அடுத்த விஷயம் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்கூலுன்னு போனாங்க அப்டின்னா வந்து கண்டிப்பா ஸ்போர்ட்ஸோட இது ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணீங்க? அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததா? இல்ல அப்படிங்கும்போது அந்த பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு டிட் யூ I think I cannot completely agree ஸ்கூல்ல தான் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது. ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிறதே வாரத்துல 1 இல்ல 2 பீரியட். அதையும் வந்து ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது மத்த டீச்சர்ஸ் கடன் வாங்கிருவாங்க. அ ஐ ஐ திங்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஷி லவ்ட் ஃபுட்பால் அண்ட் ஷட்டில்ங்க இனிஷியலா. ஸோ வி ஹேட் நியர்பை ஃபுட்பால் டர்ஃப் இருந்தது. அதனால ஈவினிங் ரொட்டீன் வாஸ் ஃபுட்பால். So that I think we managed either way. Her interest was there. And physical exertion வந்து it was necessary that age. அந்த pre-teensல அவங்களுக்கு they find நிறைய peer pressures இருந்தது. So how do I look? How am I presenting myself? இதெல்லாம் வந்து அந்த pre-teenல they will get a lot. So I think physical exertion வந்து to let go of so many things that is necessary. Physical fitness. I think we that also naturally followed. ஏன்னா அவளுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. She loved football. அதனால we had that in our life. ஸோ இப்போ நீங்க ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷனோட ஸ்கூல் சிஸ்டம் பத்தியும், உங்களோட பூமி காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் நெறைய பேத்துக்கு மான்டெசரி பத்தி தெரியும். ஜேகே பத்தி தெரியாது. என்னோட நீஸ் எல்லாம் வந்து ஜேகேல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் லைக் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ். பட் நெறைய பேர் நம்ம ஜேகே பத்தி பேசும்போது அவங்க புக் தானே எழுதியிருக்காங்க. அவர் ஒரு பிலாசபர் தானே. ஸ்கூல் எல்லாம் நடத்துறாங்களா? அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நெறைய இடத்துல வரும். ஸோ அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன்ஸ், அவங்களோட எஜுகேஷனல் ஃபவுண்டேஷன் பத்தியும், உங்களுடைய பூமி காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பூமி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Yes, sure. So, JKோட philosophy on education அப்படின்னு வரும்போது, the child, I think அந்த curiosity and inquiry வந்து நிறைய இருக்கு. As a child எல்லாருக்கும் இருக்கும். பட் அத வந்து education system வந்து they train to not to question. நான் சொல்றத நீ செய், நீ எதுவும் கேள்வி கேட்காத. That's how it is led. பட் மாஸ் இதுக்கு வந்து that is how it can be done. கேட்டர் பண்ணும் மாஸ் நம்பர்ஸ்க்கு கேட்டர் பண்றதுக்கு that is the easiest way. So that's been followed. But if you want some change in the society, ஒரு மாற்றம் நிகழணும் அப்படின்னா that you can start only with young minds அப்படிங்கிறது is one of JK's strongest belief. And that's how he started the school. And he made I think but நம்மளோட கன்வென்ஷன் ஸ்கூலிங்ல இது இதை எப்படி என்ன திங்க் பண்ணணும்னு தான் நமக்கு தெரியும். இத பண்ணு. தட் இஸ் அந்த ஆர்டர் குடுத்துருவாங்க. we can follow it. எப்படி யோசிக்கணும்ங்கிறது itself something that I thought I didn't know that.
ஸோ ஹவ் டு திங்க் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஒன் திங் தட் சில்ட்ரன் ஷுட் பி ட்ரெயின்ட் ஃப்ரம் யங் ஏஜ். ஐ திங்க் தே நேச்சுரலி டூ தட். அவங்களோட ரொட்டீன்ல, ஸ்கூல் ரொட்டீன்ல வந்து சன்ரைஸ் சன்செட் வாட்ச் பண்றதே ஒரு பார்ட் ஆஃப் இதுவா இருக்கும். பார்ட் ஆஃப் தேர் ரொட்டீன். சி அட் ஒன் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ஹம்பிள் டவுன். நம்ம வந்து நார்மல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஈகோவையே பூஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். யூ கேன் டூ திஸ், ஐ நோ திஸ், ஐ கேன் டூ திஸ் அப்படிங்கிறது. பட் வி ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த ஹியூஜ் யூனிவர்ஸ்ங்கிறது நமக்கு வரணும். அந்த ஹம்பிளிங் டவுன் வரணும். And no see, sun and all the other natural forces are very huge than us. So they keep us running. How we are part of nature and how we are interdependent on each species. ஒரு ecosystem எப்படி ரன் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும். For us to keep moving, everything else is in place. And how to question the system அப்படிங்கிறதும் they do that. And அங்க வந்து they don't have this hierarchy. நான் டீச்சர், நான் அத்தாரிட்டி, நீ வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணு, நான் சொல்றது நீ கேட்கணும். They don't have that kind of அந்த linear system இருக்காது. So their system is on the correspondent கூட they can question. Any child can question. So நீங்க ரூல் ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. So they have அந்த sitting and interacting and talking down and making rules together. So that kind of system helps children to think for themselves. I think that's where the change start அப்படிங்கிறது one thing. And they're also introduced to lot of environmental awareness ல இருந்து how we are damaging what, நம்மளோட actionsக்கு எப்படி responsibility எடுத்துக்கிறது. I think that's one major thing that every human being should know. So this was part of JK's philosophy avanga schools la, what I learned from there. And my takeaways from Bhoomi College, that's another huge history. I don't think I can fit in over 5 minutes kulla solli mudikka mudiyuma, but I will try my best. But it was my life changing place in sollalam. Bhoomi College was so they are it's run by Miss Sita Anantasivam is founder of Bhoomi College. அவங்க வந்து Prakriya Green Wisdom School னு ஒரு alternate school, and a part of that is this Bhoomi College. So they run sustainable studies and holistic education. நாங்க லேர்ன் பண்ண philosophies எப்படி வந்து நேச்சுரலா அந்த ஸ்கூல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கிறது also we got to saw. And they and up on the school, the main philosophy is based on holistic growth of each human. So நம்ம physical and intellectual growth மட்டும் பார்க்காம emotional and spiritual quotient எப்படி நம்ம how to develop that for a person. So that the person develops holistically, the child develops holistically. So that understanding, and how the education can be nature based, and how and the 5 elements வச்சு how can you bring subjects also. So air, water, earth, fire, and the 5 elements வச்சு subjects அவங்க வந்து first whole primary is based on this. So you learn language, science, math, everything through 5 elements. So that's one beautiful thing that I learned from book. You are an educator, you run a play school in Tripur. So உங்களோட லேர்னிங்ஸ உங்களுடைய ஸ்கூல்ல நீங்க எப்படி ஏங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க? இதுல என்னங்க என் குழந்தைக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன? So yeah, this is a ongoing struggle னு சொல்லலாம். Because it's a midway school தான். நம்ம complete alternate ஸ்கூலாவும் வந்து போகிறது it's not possible, because at the end of the day parents want results. So my child should know so much, so and so அப்படிங்கிறது வந்து each parent's requirement, and you can't deny that, and because that's how the society goes. So when they go out of the school, they should be able to survive. So that is also a matter of fact that we should consider. Keeping all that in mind, how we can not damage the child's potential and belief, and அதை வந்து எப்படி ப்ராக்ரெசிவா கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது is the challenge that I took. And the holistic growth we given very high priority. So emotional development, empathy, அதுக்கான நம்ம curriculum எப்படி செட் பண்றது. So what kind of activities we can base for this. For example, bullying, sharing, friendship, everything is a part of that. And the core development. So how can we inculcate that as a curriculum in school அப்படிங்கிறதெல்லாம் we have thought through, and நிறைய working models பார்த்து learn பண்ணி we have come for a conclusion for a model that works for our school. So we have built in so empathy learning and yoga and meditation also. We kindergartenலயே வந்து it's a lifestyle தான் பண்றது அதெல்லாம். So how can we inculcate that also in our lifestyle அப்படிங்கிற மாதிரி we are trying to take in. Parents கேட்பாங்க, yes, that is always there.
யோகா இந்த சைல்டுக்கு 3 வயசு குழந்தைக்கு 4 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி யோகா பண்றது அப்படிங்கிற தட் இஸ் தேர். பட் இட்ஸ் ஓகே. பட் தே see that change in ஒரு 1 year 2 year கழிச்சு when they see that change. So இதனால the child has become this அப்படிங்கும்போது I think that appreciation we get back, if not immediately, at a later stage also. So they do understand that, and we do have parents meet very frequently, and no, we keep updating them in the இதனால இதெல்லாம் பண்றோம், இதனால we are introducing, and we try to go hand in hand with children and parents. ஜஸ்டிஃபை பண்றது. புரியிற மாதிரி ஜஸ்டிஃபை Yes. பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் a ஹியூஜ் டாஸ்க். சோ அத Yes. நீங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது ஐ குட் சீ இட் இஸ் லைக் கஷ்டமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொண்டு போகும்போது இட் குட் ஹேவ் பீன் ஈஸி. அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க பிராக்டிகலா ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கறப்ப தேர் வில் நாட் பி எனி லுக்கிங் பேக். தப்பு Yes. பண்ணிட்டோமோ, ஏன் இவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கறது பிராக்டிகலா ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் அந்த புரிதல் வந்து பெட்டரா இருக்கும். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஸ்னேகா. சோ ஆல்டர்னேட்டிவ் எஜுகேஷன் சூஸ் பண்ணணும், இல்ல ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா, where do they start? How should they equip themselves? I think they should start listening to their child and themselves. One thing is, if to understand myself, my needs, and I should become a happy person within myself. அதுக்கப்புறம் தான் I can take my child's thing. See, without healing myself, நான் எனக்குள்ள வந்து anger issues வச்சுட்டு, insecurities and fear இருந்துட்டு, if I start homeschooling, it is, I will force all my insecurity and fear on my daughter. So I think the first place is to start is working on yourself. So understand what is your needs, and are you very happy and joyous person? I think once you become that, it's very contagious. It will affect your people around you, and then the homeschooling will be a very joyous journey. Listen to yourself first, and then start listening to your children also. There is So, no one particular roadmap for this. I think every child is unique, every child and parent is unique, and the combo is unique, and they can do it in their own rhythm. so to start with, நான் ஒரு காமன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். எனக்கு வந்து செல்ஃப் டிஸ்கவரினா என்னன்னு தெரியாது. எனக்கு ஹீலிங்னா என்னன்னு தெரியாது. எனக்கு பேக்கேஜ் இருக்கா? எனக்கு ட்ராமா இருக்கா? எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்படிங்கிறவங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? எனி டிப்? என்ன I கேட்டா think நான் வந்து ஜர்னல் பண்ணுங்க அப்படிம்பேன். இட் வில் பி ஹார்ட் ஃபார் a lot of people. எங்க ஸ்கூல் கரிக்குலம்ல வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமயோ வி ஹேட் மேண்டட்டரி ஜர்னலிங் எவ்ரி டே. சோ என்னன்னே தெரியாம ஐ யூஸ்ட் டு ரைட் எவ்ரி டே. பட் அது எனக்கு ஆர்டிகுலேட் பண்ண தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் when I was reading through my journals I understood my patterns. ஓகே, இது நமக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து இருந்திருக்கு. நாம எழுதியிருக்கோம். அத யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தது. சோ அந்த மாதிரி டு கோ நீங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்னு டு ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு would you give any suggestion? I think journal is one way, and food is another way. What are you start being aware of what are you consuming, be it food or videos, news, messages, whatever. Start being aware of what you're consuming, and notice your patterns. நம்ம notice your emotions. எப்போ வந்து it's high, it's low, எப்போ dip ஆகுது. I think you can start noticing அந்த self introspection and reflection இருந்தாலே we'll start understanding about ourselves, and it will lead to a beautiful path. சூப்பர் ஸ்னேகா. நீங்க வேற ஏதாவது if you want to add on, you're most welcome to add on. Like for the parents. ஏன்னா நீங்க கிறிஸ்பா சொன்னாலும் நிறைய விஷயங்கள் ஷார்ப்பா சொல்லிட்டீங்க. there is no age for starting homeschooling or இந்த வயசுல தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ட்டு இல்ல. 8 வயசு 10 வயசுல கூட when you decide you can go for it அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. If you want to add some more valuable points, please feel free to Yeah, share. there's no one right way to live life. There's no one right way to do things. I think Einstein had told that everything is relative in life. But I think what you believe for yourself is good for you. அவ்வளவுதான். It is done and dusted there. So you choose what is comfortable for you and what is comfortable for your child. And அதை வச்சு போலாம். Let's not put pressure on us. For some children, schooling only will work. They will need competition. They will need and the motivation. அந்த மாதிரி childrenக்கு that will be a happy place. They will grow so well in school. There's nothing school stuff மோசம்னும் இல்ல, unschooling தான் பெட்டரும் இல்ல. But what will work for you அப்படிங்கறத நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும் and understand பண்ணிக்கணும். And I think homeschooling or be whatever it is, building a beautiful relationship with yourself and your child
and your family is the ultimate ன்னு நினைக்கிறேன். இது through this process, this is what I got. நான் எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட். The benefit that I reaped is a beautiful relationship with my children. I'm still working on it, but we know that this is very important for us. அப்படிங்கிறது. கண்டிப்பா. Right. So much resonate with you. Thank you so much for your time, for sharing your journey. It was very beautiful to listen to you. Thank you, Thank Sneha. you.